सो ह्याच्यानंतर आहे नेक्स्ट पॉईंट आपला इम्पॉर्टन्स ऑफ रिटायरमेंट प्लॅनिंग. सो कोणते काय आहेत इम्पॉर्टन्स ऑफ रिटायरमेंट प्लॅनिंग ते पहिले बघूया. ह्याच्यामध्ये काय सांगितलं आहे की रिटायरमेंट प्लॅनिंग इज अ स्ट्रॅटेजी ऑफ सिस्टमॅटिकली अक्युमुलेट फंड फॉर युअर रिटायरमेंट. द रिटायरमेंट ऑफ द प्रोसेस रन ऑफ थ्रू आउट द लाईफ सायकल ऑफ इंडिव्हिज्युअल बिल्ड ऑफ रिटायरमेंट क्रॉप्स. म्हणजेच काय सांगितलं की जेव्हा आपण रिटायरमेंट करत असतो ना, तर रिटायरमेंट करत असताना आपल्याला भरपूर काही प्रमाणात खर्च येऊ शकतात. म्हणजे फक्त रिटायरमेंट प्लॅनिंग आपण डायरेक्ट करू शकत नाही, कारण का ह्याच्यामुळे तुम्हाला भरपूर प्रकारचे एक्सपेन्सेस असू शकतात. मग असे एक्सपेन्सेस तुम्हाला काय करणार आहेत की ज्या जिथे तुम्हाला खर्च केला पाहिजे त्याच फक्त एवढा खर्च सोडून तुम्हाला रिटायरमेंट प्लॅनिंग सुद्धा करता आली पाहिजे. ह्याच्यामध्ये असं सांगितलं आहे की तुम्ही जास्त सेव्हिंग वरती जास्त लक्ष देत नाही, कारण का तुमचे डेली एक्सपेन्सेस एवढे असतात की तुम्हाला कधी कधी काय होतं की आपण रिटायरमेंट प्लॅनिंग किंवा सेव्हिंग जास्त लोक करत नाही. त्याच्यामुळे काय होतं की एक्सपेन्सेस जास्त झाल्यामुळे तुम्हाला काय होतं तेवढे पैसे तुमच्या शिल्लक राहत नाही. मग रिटायरमेंट प्लॅनिंग करायचं आहे आपल्याला, इथं इम्पॉर्टन्स का सांगितलंय का रिटायरमेंट प्लॅनिंग जर आपण केलं तर आपल्याला भविष्यामध्ये येणारे काही प्रॉब्लेम्स असतील ते आपण इझिली फेस करू शकतो. ठीक आहे. त्यामध्ये पहिला पॉईंट आहे पीपल आर लिव्हिंग लॉंगर. त्याच्यामध्ये असं सांगितलं आहे द लाईफ एक्सपेक्टन्सी ऑफ अन इंडिव्हिज्युअल हॅज इन्क्रीज बिकॉज ऑफ बेटर हेल्थ केअर अँड मेडिकल फॅसिलिटी अवेलेबल दस रिड्युसिंग द डेथ रेट. त्याच्यामध्ये काय सांगितलंय की मेडिकल फॅसिलिटी एवढी इम्प्रूव्ह झालेली आहे की लोकांची लिव्हिंग लॉंगर म्हणजेच काय की लोकांचे जगण्याचं प्रमाण वाढलेलं आहे. बरोबर आहे. मग त्याचप्रमाणे काय आहे जर तुमचं रिटायरमेंट प्लॅनिंग जर असेल आणि समजा तुम्ही जेव्हा आपण रिटायरमेंट प्लॅनिंग करतो तेव्हा काय होतं हेल्थ इश्यू जास्त आपले निघू शकतात. मग रिटायरमेंट प्लॅनिंग तुमची जर व्यवस्थित झालेली असेल तर तुम्ही काय करू शकता, ते जे येणारे एक्सपेन्सेस आहेत ते तुम्ही मॅनेज करू शकता. ठीक आहे. आता असं झालंय की भरपूर ठिकाणी मरण्याचं प्रमाण कमी झालंय. का? कारण तुमचे मेडिकलचं हे खूप वाढलेले आहेत फॅसिलिटीज. ह्याच्यामुळे काय होतं की लोकांची जी जगण्याची शक्ती काय जास्त होते. कारण का जसं तुमच्याकडे पैसा असेल तर तुम्ही ती काय करू शकता, तुम्ही तो एक्सपेन्स करून तुमचे हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करू शकता. मग फक्त पैसाच पाहिजे का? तर नाही. तुमची जर रिटायरमेंट प्लॅनिंग सुद्धा व्यवस्थित झालेली असेल तर तुमच्या हातात जरी कॅश फ्लो जरी चालू नसतं त्या वेळेला तुम्ही जर रिटायर झालेला असाल तर तुमचं रिटायरमेंट प्लॅनिंग तुम्हाला हेल्प करू शकतो तुमचे हे सगळे एक्सपेन्सेस मॅनेज करण्यासाठी. समजते का? हॅलो, समजते का? आवाज येतोय? हो समजते. ओके. सो नेक्स्ट पॉइंट आहे इन्फ्लेशन डिस्ट्रॉय पॉवर ऑफ मनी. आता ह्याच्यात काय सांगितलं आहे की इन्फ्लेशन होत होतं. इन्फ्लेशन म्हणजेच काय की बाजारातील चढ उतार कधी जास्त होतं कधी कमी होतं. पण जर इन्फ्लेशन जास्त प्रमाणात होत गेलं तर काय होणार आहे, महागाई वाढणार आहे. बरोबर आहे. आणि जर महागाई वाढली तर काय होणार आहे, पैशाचा जो व्हॅल्यू आहे पॉवर ऑफ मनी तो काय होणार आहे, कमी होणार आहे. की आपण बघतो आता की आता पण किती इन्फ्लेशन झाले, किती प्रॉब्लेम होतात. त्याच्यामुळे काय होतं पैशाची जी पॉवर आहे ती कमी होते. तुम्ही ते खर्च मॅनेज करू शकत नाही. मग आता जर अशी वेळ आहे की जिथं तुम्ही जॉब करताय आणि जॉब करत असताना तुम्हाला खर्च जे मॅनेज करायला खूप कठीण जाते. मग समजा तुमचं जर रिटायरमेंट प्लॅनिंगच नसेल, आता एवढा रेट आहे, पुढे रेट किती वाढू शकतो अजून. बघा दिवसेंदिवस रेट हा वाढत चाललेला आहे. खूप पैसे म्हणजे महागाई वाढते. त्याच्यामुळे काय होतं की जर तुम्ही रिटायरमेंट प्लॅनिंग तुमची व्यवस्थित झालेली नसेल किंवा रिटायरमेंट प्लॅनिंग तुमची नसेल तर तुम्ही पुढचे खर्च मॅनेज करू शकता का? ते मॅनेज होणार नाही. जर तुमची रिटायरमेंट प्लॅनिंग झालेली असेल तर तुम्ही ती काय करू शकता, ते पुढचे एक्सपेन्सेस तुम्ही मॅनेज करू शकता जरी महागाई झाली तरी. ठीक आहे. विदाऊट रिटायरमेंट प्लॅनिंग किंवा विदाऊट सेव्हिंग तुम्ही ते पैसे मॅनेज करू शकत नाही किंवा तेवढा तो कॉस्ट तुम्ही ती मॅनेज करू शकत नाही. समजलं? सो नेक्स्ट आहे जॉब इनसिक्युरिटी. सो जॉब इनसिक्युरिटी मध्ये काय सांगितलं आहे, द न्यू कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर अँड वर्क डिमांड्स हॅव बिकम more demanding by linking the wages with the performance. Increased competitiveness job can lead to job hopping of changing job, increased layoff of over the world. ह्याच्यामध्ये असं सांगितलंय की भरपूर ठिकाणी काय होतं की आता सर्वात जास्त कॉम्पिटिशन असल्यामुळे किंवा सगळ्यात जास्त इन्फ्लेशन झाल्यामुळे जॉबची जी जॉब प्रत्येकाकडे जॉब हा माणूस हा चेंज करत राहतो. म्हणजेच काय की जॉब हा चेंजेस करत राहतो. मग अशा वेळी काय करतात की ज्या लोकांना खरं गरज आहे त्या लोकांना डेली वेजेस ठेवलं जातं. डेली वेजेस त्यांना दिले जातात. एवढं तुम्ही जॉब करा त्यानुसार तुम्हाला काय भेटणार, तुमचे डेली वेजेस तुमचे तुम्हाला भेटणार. ठीक आहे. आणि त्यानंतर काय सांगितलं की तुमचं जर कॉम्पिटिशन वाढल्यामुळे जर तुम्ही डेली बेसिसवर जॉब केला तर त्याच जेवढं काम असेल तेवढंच तुम्हाला काय केलं आहे, तुमचे पैसे तुम्हाला दिले जातील. म्हणजे असे मंथली बेसिसवर ठेवलं जात नाही. हे होतं जॉब इनसिक्युरिटी मध्ये. ओके. त्यानंतर नेक्स्ट पॉईंट आहे प्रिन्सिपल ऑफ वेल्थ क्रिएशन. सो प्रिन्सिपल ऑफ वेल्थ क्रिएशन मध्ये काय त्यांनी सांगितलंय की पहिला पॉईंट त्याच्यामध्ये असा येतो की पे युअर सेल्फ फर्स्ट. तर तुम्ही
तुम्ही जॉब करताय, तुम्ही तुमचे एक्सपेन्सेस मॅनेज करताय. सगळ्यात पहिले काय करा, तुम्ही तुमच्यासाठी खर्च करा. खर्च असं करा की फक्त एक्सपेन्स नाही करायचे. तुम्हाला त्याच्यामध्ये सेव्हिंग करायचं आहे. त्याच्यामध्ये तुम्हाला तुमचे डेली एक्सपेन्सेस आहेत ते बघायचे आहेत. तुमचे जे इमर्जन्सी फंड आहेत ते क्लिअर करायचे आहेत. मग तुम्ही तुमच्यासाठी विचार करून तो खर्च करा. जास्त एक्सपेन्सेस करत राहू नका. नेक्स्ट पॉइंट आहे सेव्ह नाव. सेव्ह नाव म्हणजे काय होतं की देर इज सूनर ॲज स्टार्टेड टू सेव्ह द बेटर फॉर युअर फ्युचर. ह्याच्यामध्ये तुम्ही काय करा की तुम्ही तुमच्या बेटरसाठी सेव्ह करा. म्हणजे तुमचा बेटर फ्युचर कसं असेल ह्याच्या दृष्टिकोनातून तुम्ही ते पैसे सेव्ह करा. ओके. त्याच्यानंतर काय सांगितलं आहे की तुम्ही एक चार्ट बनवा. म्हणजेच काय की तुमचे सेव्हिंग इज इक्वल टू इन्कम. तुमचं किती इन्कम येत आहे. आता तुम्ही सेव्ह कसे कराल पैसे. तुमचं पहिले बघणार तुमचं इन्कम किती आहे. बरोबर आहे. इन्कम मायनस एक्सपेंडिचर. म्हणजे तुमची किती एक्सपेंडिचर ते लेस करा आणि बघा तुम्ही नंतर सेव्हिंग किती आहे. समजलं का. म्हणजे काय, आज माझी सॅलरी 10,000 रुपये आहे आणि त्याच्यामधून माझं इन्कम झालं 10,000 रुपये. मला बघायचं माझी सेव्हिंग किती होते. मग त्याच्यामध्ये माझे काय करणार, एक्सपेन्सेस लेस करणार. म्हणजे किती खर्च माझा दररोजचा होतोय. मग 3,000 असो 5,000 असो. मग समजा 10,000 मधून 5,000 माझा दररोजचा खर्च झाला. मग उरलेली माझी काय असणार आहे, सेव्हिंग असणार आहे. मग तुमची सेव्हिंग कॅल्क्युलेट करा आणि त्यानुसार तुम्ही तुमचे इन्व्हेस्टमेंट प्लॅनिंग करा. ओके. सो नेक्स्ट आहे गेट रीड ऑफ लोन्स. याच्यामध्ये असं सांगितलं आहे to create wealth, one needs to pay off the loans as soon as possible to save the future. म्हणजे काय की तुम्ही काय करा, तुमचे जे लोन्स असतील ते सगळ्यात पहिले क्लिअर करा. काय त्यांनी काय होणार आहे, तुमची लोन्स क्लिअर झाले की तुमच्या दुसऱ्या कोणत्या टाईपचं बर्डन नसणार आहे. मग तुम्ही काय करा, तुम्ही तुमच्या फ्युचर सिक्युरिटीसाठी लागा. म्हणजेच काय करा, तुमची रिटायरमेंट प्लॅनिंग करा, तुमची इन्व्हेस्टमेंट करा. पण सगळ्यात पहिले काय करा, तुमचे जे लोन आहेत ते तुम्ही पे करा. ओके. सो नेक्स्ट आहे बिल्ड अन एमर्जन्सी फंड. हे तुम्हाला पॉईंट माहित आहे, बिल्ड अन एमर्जन्सी फंड म्हणजे काय की तुम्ही तुमचे फंड्स क्रिएट करा, एमर्जन्सी फंड. कारण हेल्थ इश्यू कधीही निर्माण होऊ शकतात. फक्त तुम्ही जर रिटायरमेंट प्लॅनिंग केली तर असं सांगेल की आम्ही एमर्जन्सी फंड क्रिएट केले नाहीत. मग जरी तुम्हाला रिटायरमेंटचे जरी पैसे भेटले तरी तुमचे ते एमर्जन्सी फंड मध्ये सगळे निघून जातील. मग काय करा, जिथे तुम्ही इन्व्हेस्ट करणार आहात, जिथे तुम्ही रिटायरमेंट प्लॅनिंग करणार आहात, त्याचबरोबर तुम्ही काय करा, तुमचे एमर्जन्सी फंड सुद्धा क्रिएट करा. ठीक आहे. म्हणजे तुम्हाला मी गेल्या टाइमला एक्झाम्पल दिलं होतं की जिथे तुम्हाला 1,00,000 सॅलरी आहे सपोज, तर 1,00,000 मधून तुम्ही 50,000 तुमचे झाले एक्सपेन्स पूर्ण ह्याचे, आणि रिमेनिंग 50,000 तुम्ही काय करा, फक्त डायरेक्ट ह्याच्या रिटायरमेंट प्लॅनिंग मध्ये टाकू नका. तर त्याच्यामध्ये थोडासा भाग इमर्जन्सी फंड मध्ये टाका, थोडासा तुमच्या सेव्हिंग मध्ये टाका आणि थोडासा तुम्ही काय करा किंवा इन्व्हेस्ट करा आणि थोडासा तुम्ही काय करा, तुमची रिटायरमेंट प्लॅनिंग करा. म्हणजे तुमचे जे इमर्जन्सी फंड व्यवस्थित झालेले असतील तर तुम्हाला काय होणार आहे, फ्युचरला येणारे तुमचे एक्सपेन्स कमी होतील आणि तुम्हाला त्याची भरपूर हेल्प होऊ शकते. तुम्ही रिटायरमेंटची प्लॅनिंगची जी अमाऊंट आहे तुम्ही काय करू शकता, व्यवस्थित घेऊन तुम्ही तुमची लाईफस्टाईल ज्या पद्धतीने तुम्ही जगत आहात ती लाईफस्टाईल तुम्ही पुन्हा जगू शकता. ओके. नेक्स्ट आहे प्रोटेक्ट युअर ॲसेट्स. सो याच्यामध्ये काय सांगितलंय, इज द इन्कम सोर्सेस ऑफ अ फॅमिली आर कट आउट ड्यू टू डेथ ऑफ द ब्रेड विनर, द फॅमिली विल हॅव्हर सेल देअर ॲसेट फॉर लिव्हिंग. द गेटिंग इन्शुरन्स कव्हर इन्शुअर द प्रोटेक्शन ऑफ युअर ॲसेट. तुम्ही काय करा, जसं तुम्ही एमर्जन्सी फंड क्रिएट करणार आहात त्याचप्रमाणे तुम्ही तुमच्या ॲसेटचे सुद्धा काय करा, इन्शुरन्स करा, प्रोटेक्ट करा तुमच्या ॲसेट्सला. समजा कोणती वस्तू आहे, जिथे समजा एक कार आहे तुमच्याकडे ॲसेट्स, किंवा तुम्ही तुमचं जो प्रॉपर्टी आहे तुम्ही काय करा, त्याचे लोन करा. म्हणजे जरी काही प्रॉब्लेम झाला तरी तुम्हाला काय करू शकतो, त्याच्यामध्ये तुम्हाला तुमची अमाऊंट भेटू शकते. ज्या पद्धतीने आपण आपल्या स्वतःचा इन्शुरन्स करणार आहोत त्या पद्धतीने तुमची जी मौल्यवान वस्तू आहे त्याचा सुद्धा इन्शुरन्स करून ठेवा. म्हणजेच विमा. म्हणजे तुम्ही व्यवस्थित त्याचा विमा उतरवलेला असाल आणि समजा काय अर्थक्वेक झाला किंवा फ्लड आला, त्याच्यामध्ये काय जो वस्तू असते ते तुम्हाला काय भेटू शकतात, त्याचा तुम्हाला इन्शुरन्स प्रॉपररित्या भेटू शकतो. म्हणजे तुमचा जो लॉस आहे तो तुम्हाला तिथे मॅनेज होऊ शकतो. ठीक आहे. जर तुम्ही तेवढं तसं नाही केलं तर काय होणार आहे, तुम्हाला त्याच्यामध्ये सुद्धा अजून खर्च वाढणार आहे. मग खर्च वाढल्यामुळे काय होणार आहे, तुमचा संपूर्ण परिणाम तुमच्या वेल्थ क्रिएशन म्हणजे वेल्थ वरती तुमच्या होणार आहे, पैशावरती. आणि त्याच्यामुळे तुम्ही तुमची रिटायरमेंट प्लॅनिंग व्यवस्थित करू शकणार नाही. सो नेक्स्ट पॉईंट, इन्व्हेस्टर शुड डेव्हलप देअर ओन स्ट्रॅटेजी. याच्यामध्ये काय सांगितलंय, look for the opportunity, build your knowledge, and feel like the finance, technology, market network, and scan of environment of long-term view. त्याच्यामध्ये असं सांगितलंय की जेव्हा तुम्ही इन्व्हेस्ट करत असाल पैसे तेव्हा तुमची स्ट्रॅटेजी बघा कोणते कोणते आहेत. जशी एन्व्हायरमेंट मध्ये चेंजेस होतात. काय एन्व्हायरमेंट चेंजेस होतात की नवीन टेक्नॉलॉजी येते. बरोबर आहे. त्याने काय सांगितलं की कोणत्या ऑपॉर्च्युनिटीज आहेत, काय मार्केट नेटवर्क आहेत, कोणते मार्केटिंग टेक्निक आहेत, त्यानुसार तुम्ही काय करा ते बघत राहा. आणि जशी एन्व्हायरमेंट मध्ये चेंजेस होतात त्या पद्धतीने तुम्ही काय करा, तुमच्या सुद्धा चेंजेस आणा आणि त्या स्ट्रॅटेजी युज करा जे आता इनोव्हेटिव्ह आहेत. म्हणजेच काय, जे नवीन आहे. आणि त्याच्यामध्ये काय होणार आहे, तुमची जी तुम्हाला समजणार आहे की आता कुठे इन्व्हेस्ट केलं पाहिजे, मग अशा इन्व्हेस्टमेंट मध्ये तुम्हाला किती रिटर्न्स भेटतील हे तुम्ही बघून चालत चला. म्हणजे काय, जर एखादं तुम्ही जे इन्व्हेस्ट करत चालत ह्याच्यामध्ये तर त्याला स्कोप आहे का फ्युचरला हे तुम्हाला समजेल. हे कधी समजणार आहे, जेव्हा तुम्ही तुमच्या स्ट्रॅटेजी बघणार की ओन स्ट्रॅटेजी काय आहे, तुम्ही कोणत्या स्ट्रॅटेजीनुसार तुम्ही प्लॅनिंग करताय, आता कोणती टेक्नॉलॉजी नवीन बिल्ड होते त्यानुसार तुम्ही काय करू शकता, ते प्लॅनिंग करू शकता. समजलंय का.
हेलो समजले का? आवाज येतोय? हो सर. आकाश, जयेश, हो. सर पुन्हा मी हा युट्यूबला टाकलेला आहे, तुम्ही बघू शकता. ओके, येतोय का आवाज? हो सर. Next point, what is a tax? The tax is our income which the government of India take from us, providing facility like water, drainage system, infrastructure, and protection from enemy through our army, navy, and air forces. Tax is a major sources of revenue for the government. After that, the two types of tax are come: direct tax and indirect tax. Direct tax is one which is borne has to be paid by the taxpayer himself. For example, income tax. After that is a tax due of person, income and wealth payable directly to the government. After that, some example: wealth tax, income tax, and property tax. These types of all example of direct tax. After that, second point, indirect tax. Indirect tax due on a person who consume the goods and services and indirectly paid to the government. The burden of the tax comes shifted to the one person to the another person. Some examples are central tax, value-added tax, excise duty, and custom duty. These are types of indirect tax. After that, pension system in India in different three pillar. Pillar 1 funded by the government, pillar 2 funded by the employee, and pillar 3 funded by the citizens. Next part, pension. A pension scheme saving plan to help save money from later life. Pension plan provide financial security and stability during old age when people don't have regular sources of income. Retirement plan ensure that they are with the amounting of the lifestyle during their advancing of the years. A long-term saving plan makes sense put of some money from away from you when you are young and make it available for your old age. After that, some pension scheme in providing for pension plan, public provident fund. Public provident fund is saving cum tax saving instrument in India. The aim of this scheme to the mobilize of small saving, offering of investment with the responsible return of combined income tax benefit. The PPF Public Provident Fund scheme serve to be of the most benefit investment option of both salaried people and the employed. The benefit of this period, the giving 15 years and the interest rate 8.70. After that providing the minimum amount in deposit in public provident fund 500 and the maximum amount at the public provident fund to pay 1,50,000. After that, the most important part in public provident fund, the providing tax benefit. Next point, employee provident fund. Employee Provident Fund is a retirement benefit applicable only to salary employee. It is fund which both employee and employer contribute 12% of the employee basis salary of each month. The percentage present by the government, the Employee Provident Fund administrated of the employee and Provident Fund organized a statutory body by the Government of India under the Ministry of Labour Employment. It is a form of advisory members and contribution of Provident Fund scheme both of employee and the employees. After that, an employee cannot withdraw an employee provident fund before attaining the age of retirement, and the retirement has been increased 57 years to 58 years old age. However, the employee withdraw up to 90% amount of the our age of retiring 57 years. Next point, general provident fund. General Provident Fund account provide fund account is available of the government employee. A government employee can become a member of the fund by the contributing certain percentage their salary to their account. The accounting of the fund paid to the government and employee of the time of the retirement. Only government employee are eligible offering general provident fund account, and employee working with the private company are eligible for this account. The money from fund will be given by the employee when they are retired. After that, the general provident fund features
known as general provident advances, which has the interest free and the loan of the general provident fund saving of the account of the attribute of the bank and the regulated by the installment of the interest changes of general provident fund in advance taken once of the general advances next on their investor. Next point, new pension scheme. The new pension scheme is regulated by the pension fund and the India age 18 to 60 years and participate. It is the extremely cost effective fund management or loan. In this scheme, the individual may contribute his account over the year. The amounts of contributed investment your chosen fund manager of the invest to the equity, debenture and bonds, etc. After that, employee pension scheme. Employee pension scheme is a scheme from survival old age or disabled person. The scheme can infected by the 16 November started on the effective 16 November in 1995. After that, the pension amount of scheme of the providing contribution of rather services period of tax decision monthly pension given by employee pension scheme in India. After that, ULIP pension scheme. ULIP pension scheme have various options allow individual to select the most suitable from interest of investor with the high risk applicable from the equity plan while the low risk and invest can be option income plan of medium risk of investor can be selected of the balancing plan. After that, mutual fund pension plan. Mutual fund also have started offering pension plan which are hybrid nature and having investment in the both debt and equity component. Mutual fund plan collect money from survival investments and the period of money and equity debt and market. Withdraw of fund discounted before your retirement standard retirement is taken for 58 years. After that, the post retirement can be invest make a lump sum withdrawal of opposite regulate income. So next point, pre and post retirement strategy. What is the use of pre and post retirement strategy? Retirement planning in our complex tasks, rising inflation, slow economic growth, low and gold availability to the many financial product make the new life complex of the individual. Some of the pre-retirement strategies. New pension scheme. The new pension scheme is regulated by the pension fund, regulated by the development authority. After that, the amount is which contribute invest by the your fund. The manager choose of your invest and the fixed price of investment and the equity debenture and bond taking the good quality of return. After that, the total deduction allowed the scheme under ATC and ATCCD, the income tax 1961 cannot exceed 1.5 lakh. Next point, employee provident fund. The employee provident fund is administered by the employee provident fund organized, which is the statutory body developed by the government of India. It is retire benefit which is applicable only salaried employee. Both employee and the employee contribute 12% of the employee basis salary of each month of the fund. Unemployed cannot withdraw employee provident fund before attaining the retirement of age up to 58 years. However, withdraw up to 90% of employee provident fund allowed to attaining the age of 57 years. After that, currently employee provident fund interest rate is 8.8% they provide in employee provident fund. Next, public provident fund. Public provident fund is saving cum tax saving instrument in India is one of the most benefit investment option for the both the salaried and self-employed people. The interest rate also provided the public provident fund same like 8.70 per annum. After that, it is a held of giving the period in public provident fund to 15 years. After providing interest earned in public provident fund is fully exempt for tax. The giving the good tax benefit in public provident fund also. Next point, equity. Equity share are one of the most financial instrument that they provide goods return for the long at least 10 years and more. However, does the mean that you have whole of this share even they are not performing well. Review the mutual fund and stock
every year with the better products, giving the in equities line. Of the mutual funds give us option systematic investment plan, and equity related products are tax free after 1 year of investment. Next point, bonds and debenture. A debt or certificate issued by the company of acknowledging the debt and the acknowledges of the loan from invest by the company of the government gives some interest for loan. Investing funds, debenture bond will be provide benefit for the investor of long run. Also the rating for the bonds and need to be review of before investing. Exchange trade fund. The investor can purchase unit of exchange trade fund purchasing gold units every month. It is a good option of accumulating complex of the retirement. It is benefit investor. It is available of bulk investing reducing the risks associated. Next point, some strategies and invest of the investors providing first point lifestyle. Start thinking about how your old spouse wish to spend their time retirement. Your lifestyle today and your aspiration tomorrow will be affected in your retirement plans. Finance. Start estimating retirement spending need to include tax retirement medical expenses. The senior you have invest insure cover, the lower your permission will be held to taking financing facilities. After that, assets you have stand. Next point. So have you count your assets where you stand, ensure your mortgage paid within the suitable of the fixed time of period and the providing the best facility of this situation. Next, downsize your housing. If your retirement budget is limited, move a smaller place or less expensive neighborhood as maintenance change at tax rates are low. Invest and sell wisely since the market rates are always fluctuated and changes. Don't subsidize and your kids' lifestyle. It is rightly said that if your man is hungry, don't give him fish. Rather, they teach him how to make fish. Teach your children be financially independent to make them prepared on the future, so they can do anything when the problems are come. They take the solution of every time of period and taking various independent making the preparing of solution, share alike. Parents and children can be preferably share can some apartment along with the amenities and equivalent of the saving cost. Go international. Some American after retire return to their homeland, for example in India, where they enjoy support from family members. They relocate such countries where cost of living is low and relatively safe. Such out of entertainment, such out of free environment, and after that just check our low cost entertainment option like free labels, free social cubes, subsidies, pensions, etc. Spend your leisure time at the title of cost. Next point, post-retirement investment strategy. First, monthly income scheme. Monthly income scheme MIS provide regular income to the investment. After that, the best example of the post office saving scheme, various mutual funds, etc. Next point, senior citizen scheme. Senior citizen schemes sorry, senior citizen retirement scheme, which is the investor need of the retirement. It is the safest investment option of senior citizen. A senior citizen scheme amount can be opened a post office of many nationalized bank. Reserve mortgage. A reserve mortgage is an option to senior citizen a regular sources of income. You can pledge your house with the bank of receive regular income from the bank of given the period. The amount received will be depend on the valuation of the house and the term of the operated of the period. The income received from the house property under the scheme is a tax free. Next point, pension plan. A pension plan provide by insurance companies as well as mutual fund. The investor can invest lump sum amount such as plans will be monthly income after the retirement. Next point, liquidity funds and fixed deposits.
A senior citizen invest might to need put asset some amount of emergency. If you have any problem, to take this amount of use of emergency period to make the sure this amount is unretained return. Investor can be opposite liquid funds, fixed deposit and different terms of period. You can use the amount liquid fund are tax effectively when we use. Next point. So our next point is income stream and tax saving scheme. The income stream, the Indian income tax allow for certain reduction that can be claimed to save tax at the time filing the tax return by classes of taxpayer, salaried, professional and businessman, etc. Uh, this dedication for the saving tax are only available if the taxpayer has done proper planning during the year. If the individual has done proper tax planning to save tax, such deduction would be substituted by the gross total income and tax would be levied on balance income per income tax in force. After that, the various types of schemes are providing in income stream. The first point is public provident fund. The public provident fund PPF is saving come tax saving instrument in India. The aim of this scheme is to mobilize small saving by offering an instrument with the reasonable returns for combined with the tax benefit. The providing the tax scheme served to be one of the most beneficial investment option for salaried and employed people. After that, the second point, the pension fund. The pension fund, another from life insurance, they serve difference and objective from other insurance plan like plan and endowment plan. After that, the term plan is very important, and the which are called protect plan. The protection plan are great financial resources of individual family. His death of pension plan aim to provide for the individual of his family and lives on. After that, section 80cc stimulate that the investment protection fund and the eligible of deduction maximum deduction available of rupees 1.5 lakhs. After that, health insurance and mediclaim. Health insurance or mediclaim as is more popular income covers and the expenses incurred from accidental and hospitalization. Mediclaim also cover pre and post hospitalization expenses. Health insurance offer tax benefit under 80D, that is insurance premium rupees 20,000 taking the benefit of senior citizen 20,000 and 15,000 of other eligible of tax benefit. After that, new pension scheme. The new pension scheme is regulated by the Pension Fund Regulated and Development Authority and citizens of India 80 to 60 years and bracket the door age of the participant. It is extremely cost effective since fund management changes are low. After that, contribution made the national pension new pension scheme and covered under the section 80C and the income tax act. The aggregate limit of deduction under this section along with section 80C and 80CCD cannot be exceed the amount of rupees 1.5 lakh per annum. Next point, tax saving mutual funds. Tax saving mutual funds quality for tax benefit. Tax saving mutual fund invest in a stock market and the more succeeded with the medium of high risks appreciate, and the investment in the tax saving mutual fund are located in the same years of period, the giving 15 years. After that, life insurance play the important role of individual of financial portfolio, offering security the individual family case of eventually the mix of the breadwinner or primary responsibility to take insurance at the rear of the family security. Premium. After that, the gate premium of towards life insurance are covered under the section 80C of Income Tax Act, maximum rupees 1.5 lakh per annum and taking the protection plan. Next point, tax saving of home loan. The understanding of tax benefit of home loan would be dividend repayment of the home loan into two types of category. First, repayment of the period of amount and repayment of the interest of home loan. After that,
The infrastructure bond security, the providing some eligible instrument section 80C, there are the issued of the companies approved of the government. They offer claim and the efficient plans of benefit, the efficient plan of benefit and the investment up to 20,000 at the bonds and eligible income, the tax deduction under section 80C. Next point, the Sukanya Samruddhi scheme. The Sukanya Samruddhi scheme is a tax saving scheme started for the child girl or girl child. It is open only for girls below 10 years. Sukanya Samruddhi scheme is a better option than the bank deposit and child plan, etc. Account can be opened any post office and nationalized branches of personal of banks of minimum investment rupees 1000 and the maximum investment of financial year rupees 1.5 lakh of deposit can be made for 14 years after opening. The account of parent can be opened account of maximum for two daughters. After that, Rajiv Gandhi equity share scheme. The Rajiv Gandhi Equity Saving Scheme is the latest equity tax saving scheme available for equity investors in India with the role of purpose of motivating of small investors and invest their money in the domestic capital market. The maximum invest allow for the claiming of registration at rupees 50,000. The invest will be eligible to get 50% reduction of the amount. So if you invest 50,000, you will get tax deduction of only 25,000. Senior citizen scheme. Senior citizen savings scheme may be open of an individual who has attained the age of 55 years more than the last 60 years and has been returned under the voluntary retirement scheme. The maximum amount that can be invest their scheme is rupees 15 lakhs, roll of interest 9.2 per annum. After that, no age limit for the retired person of the defense service of the provide default of other specified period. After that, tax planning for salaried employees, the house rent allowances. Employees generally relative of house rent allowances from their employee. This is a part of salary package and with the income at the terms of good condition of the employment. After that, the next point, the travel allowance. The travel allowances, the leave travel allowance is a paid to the employee as a part of travel within the country with or without the family. The leave travel allowance amount is a tax free under section 10(5) of the income tax act. However, such exemption it is limited only the exempt of actual travel cost incurred of the convenience allowance is exempted to the start of rupees 1600 month and rupees 19,200 per annum under section 10H. Children education allowance. Children education allowance is also accepted from income tax. Fixed education allowance received from the employee is expected for the price tax of extent rupees 100 per month and maximum for two children. Allowance paid for hostel in exempt to the price of 300 per month of maximum for two children. After that, salary restructuring, there are components of your salary which can help to save taxes. For example, offering for food coupon intent of lunch allowance can exempt tax of rupees 36,000 per annum. You can also choose take company car instead of your own car to reduce taxation. Include medical and transport allowances, telephone and internet allowance and education allowance to save the much tax as possible. After that, the tax saving home loan. Tax saving home loan, the principal amount of your home loan is also eligible for tax exemption under the section 80C, but here you can save up to rupees 1